Assalamu alaikum warahmatullah. This is Salim Kadir once again from Dhaka, Turkish Cooperation and Coordination Agency, sister concern of Turkish Embassy. So as we know that there are lots of donors coming forward, donating lots of things like blankets, sweaters, jackets, and we have our distinguished guests, from Lions Club of Dhaka Central Pioneer. If you can get to see, this is like a blanket donation for the earthquake affected Turkish people, and this is being organized by Brian Sheehan, International President, and we have ABM Anwarul Basit, MGF District Governor. So, assalamu alaikum to all of you. I'm Mr. President of Wait, could you please introduce yourself? Okay, thank you very much. I'm Iftikharuddin from Dhaka Central Pioneer, President of the club, and we are here to donate some blanket for the earthquake peoples in Turkey. So I think so. This is very cold over there, and people are suffering from the cold. And the reason that we provide a few blanket over there, and we are delighted with these people giving this blanket, distributing and donation this blanket. Thank you very much from. I'm very happy to see that you have come forward, for the sake of humanity, helping all the brothers and sisters in Turkey, considering the fact they're living in a harsh condition, especially the climate is not so friendly. It's below -10, -20 degrees. And good to see that you have donated all these blankets. Can I know how many blankets have you donated so far? It is 25. 25, mashallah, that's great. Even one blanket is enough. Even if you donate one blanket, that is also considered a big amount of, things that you have donated in such a manner. So I'm really happy. Could you just come over here? So that we can perhaps. So yeah, is there anyone who would like to speak and send some few messages to the beloved ones? Yeah, we'll start with you. Hi, this is Farjada Mosharraf. I am from USA. আমি খুব আনন্দিত যে লায়ন্স ক্লাব জয়েন হয়ে আমি খুব আনন্দ ফিল করছি এবং তুরস্কর সাথে কিছু লায়নিয়ারের পক্ষ থেকে আমাদের কম্বল পাঠানো হচ্ছে। তো আমি খুব হ্যাপি, খুব আনন্দ যে আমরা অল্প হলেও আমরা হেল্প করতে পারছি তাদের। ধন্যবাদ। একটা শর্ট মেসেজ দিতে পারবেন যারা বেসিক্যালি যারা বেঁচে আছেন, তো ওদের জন্য একটা শর্ট মেসেজ, যারা জীবিত ইনফ্যাক্ট অ্যান্ড ওদের লাভ ওয়ান্সকে হারাইছে, সো ওদের জন্য একটা শর্ট মেসেজ, এনিওয়ান? ওদের প্রতি সহমর্মিতা। আমি তানজিয়া দীপা, লায়ন্সের একজন সেন্ট্রাল পায়োনিয়ারের একজন মেম্বার। আমি ওদের জন্য অনেক সহমর্মিতা প্রকাশ করছি, যেটার ভাষা নাই, শেষ নাই। আল্লাহ যেন ওদেরকে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন ওদেরকে বাকি সময়টা অতটুকু শক্তি রাখে ওরা বেঁচে থাকার জন্য, সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারে। ওই আশাটুকু করি, ওই দোয়াটুকু করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপু কিছু বলবেন? না, আমি লায়ন্স ক্লাব পায়োনিয়ারের একজন মেম্বার। তো আমরা আসলে লায়ন্স ক্লাব থেকে যে এই জায়গায় আমরা সহযোগিতার হাত বাড়াইতে পেরেছি, এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। Okay, and also for a short message for the Turkish brothers, sisters and the loved ones who actually passed away. So would you please say something? I'm Rabil Hussein Mintu. I'm member of Lions Club Central Pioneer Dhaka. Actually আমরা যে কিছু জিনিস দিতে পারলাম আজকে আমাদের টার্কিশ ভাই বোনদের জন্য, অ্যাকচুয়ালি আমরা আরও কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, বাট আমরা ভেরি শর্ট টাইম আমরা অ্যারেঞ্জ করছি। ইনশাল্লাহ আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ পাক ওদেরকে ভালো রাখে, সুস্থ রাখে, যারা জীবিত আছে তাদেরকে খুবই ভালো রাখে, আর যারা অসুস্থ তাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো হয়, তারা ভালো দিন দিন উন্নতির দিকে যায়, এবং আমরা আরও দোয়া করি যেন তারা সুস্থ হয়ে আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, all of you, and it's really a pleasure to see all of you coming here donating blankets. So may Allah reward you tremendously and bless you so much. And also special thanks to the President, Mr. Iftikhar. Good to have you here, and we'll see you soon, inshallah, one day. Thank you very much for your nice presentation. Assalamu alaikum. Could you repeat? Thank you very much for your nice presentations. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And that's all for the moment, and we'll see you soon, inshallah.